Adeshima Premo ato CTV Ghana's #1 so ene eye fiada ebobo so mene de to so edwenu nkron afimpi mienu ene edwenu miensa emu ebra so sensema hodo a yensa aka ewo ye mayemu obi ma so de dwedie ene sikasem kasebo no semedua santem mede esomo se CTV ewia premtobre kasebo Bomodia say obeko Facebook ne so ye twegu live e wo follow ye like na afen so share emfa emayen afen so YouTube ne so ye stream live e wo ho e so bodia say obe subscribe e de amayen afen ye hwen sama hodo a etwegu ne bedi mu akotene no ebi Interior Minister eye Ambrose Derry wode atodwa wo kire se wo my Ghana ye beko so a ene Saudi Arabia edudwa ye de sansem no emu echemu ebesomo Chiame hene ema mrahye bedwafie e de atodwa se enche bia wo mo ebedi wo mo 66th eye Commonwealth Parliamentary Conference ebekoso e wankramante maseni senti eduru so a wo my Ghana ya mamre ene ya mane ye mohu dewuro ye betwa bosompo na yakopie mo ewo obi ema so yedo ebeko eye ro teda maino emu na abeto dwa se nipa bondifo bi ekum nipa miensa enam so amandei aposifo aso ne pachi esemu ya promise eka ho ena bede esomo se CTV ewia premtobre kasebo medin ed Manye Nuekie emwaha na se beye na wo my Ghana ya somdue ene bambo aye wono ebekosoa atena sedenti no eye Interior Minister Ambrose Derry wode atodwa wo kire se wo my Ghana ye ne Saudi Arabia afei so amaya hodo eka ho a asomdue oho no ye de wo mo ebekosoa edudwa Interior Minister Ambrose Derry edin semi etudwa wabra wodi government delegations enim eko 93rd National Day Anniversary of the Kingdom of Saudi Arabia Jumadie bia se ewon kramantem hasei Jumadie na se na wo chene ni so edechwe Saudi Arabia wo mo aban wo sompa ene boa wo my Ghana sebano ye energy enwumasua apomudin ekraye honsem enyomadodo na eka ho wo to aso edeto eye Saudi Arabia fo enim se wo my Ghana mu ye wo eye koko ye wo timber ye wo egudie ye wo oil ye wo gas ene madodo na eka ho na se ne my Ghana asomdwe oha ne de ene momode se wo mo ebe investment dodo na e wo my Ghana mu wo to aso edit dwa se wo my Ghana se the economy no eye stable ye wo asomdwe so eka ho ne de e ade se African Continental Free Trade Area Secretariat de won krankraje tumu se wo my Ghana ye danso sebano investment ya Ambrose Derry etwa so ebo Saudi Arabia for abaso wo anniversary anasa efa wo mo eshi ne kwakwa mono ambassador ma Kingdom of Saudi Arabia ema wo my Ghana Sultan Abdurrahman Al Dekao editu just say sebano Gulf region dia na wo my Ghana ena wo mo edidwa achepa ne senti wo mo ebeto aso a ene wo my Ghana edidwuma Etwa ensem no so na yenko yenimo na September boso meni de to so eduasa aye china kopem eye October boso meni de to so ensia afimpi mienu ene edwenu miensa yemu ade se 66 eye Commonwealth Parliamentary Conference ebekoso ewo Accra International Conference Center na no ena chiame hene ema mrahye bedwafi Alban Sumana Kingsford Bagbin wode atu Ghana fo nyanim se duru so a ya mamre ene ya mamre no ye mamoden se ebebo hu dewuru afei so yemfa enchire
Wodumedie omo ehwe ni mo se omo ebenya emresubidefo oha ensia ma omo edi omo ni nyama beta dwumedie no echi afen so parliamentary staff omo efri amai omo nyina eka koma wealth no ehwo no omo hwe ni mo so omo nyina beba se de peya eneyi enema eha ayekminke bi amembo no omo betimi ahwe na omo aso anokwan sechi amehene akwakoye president ya oda Commonwealth Parliamentary Association no anwo no odisudwa trese ene de nani aji pa se my Ghana ena eye conference esi ye nice na se 67th Commonwealth Parliamentary Conference amaya wodro bebre na wo na so my Ghana ono mo ye se ye NSC na chese ye ena ye host dwumedie ewo enkran International Conference Center ena dwumedie e paso eno ti wo trese se Commonwealth enya 67th saso eno my Ghana wo ba ya mamre ya ebo ye wo pan Ghana ya mamra eye constitution no ya ebetai eye emreswetwem anase bebo emreswetwem ena face of the Republic echidom no ocho se efe eduasane 30th anniversary enunti epakoye edakasie pa diama my Ghana ocho se enede conference ya beko so etifiasem a eda conference ni so no eye the Commonwealth chapter 10 years values and principles for Parliament to uphold enti ojibrenso NSF focus ye etretre ye bobo enema echrese ehwenhia pa se obo ede Commonwealth values and principles no ebe so ewia se afana epia ochrese CPA no ene daso ne se owo mekoso a epia ma ene Commonwealth Parliament no omodwumo mo edie no etimi abeye krapehwe na se de protocol mo eka ne se transparent no se omo emanda da sembia enkoso emho eno nti se wakoye president de ma association no onu a ena opetina dwumedie no so se General Assembly na otimi ache elections committee no na waboma dwumedie no etimi ewie peripero Ebusa for yen to ansem no so na yen koye ni mo nyan follow yen e wa Facebook ne sabodin se obeye sa ede amaye aye my Ctv GH afa YouTube ne so sabodin a se obekọ ho na wa subscribe ede amaye yen ko yenim na dom kuma wo mo e wo mrahye bedwafie ede atodwa wo kire se sikakrabia batan aye Bank of Ghana wo mo ahyeda pa ena wa ma NIB omusikasem akofom se beye na wo beka wo ni ADB abomu na wo brekran ranking member on finance Isaac Adongo wone ensemchefo ekasa ena wadi tudwa kire se bibibia efa NIB hu na se ba mrahye bedwafo ho na wonom etena so agitumu ansana wo mo etumi ededijuma One central phone share mudibia, Edom Kuma Womrashibejam Efre Yase, and a ranking member of finance, Ora Isaac Adongo editor so say, Efre Necro, a dear Bia Efa NIB Sikakrabia Hono, one more dense, whatever Bam Rashbejafie, Nam Rashbejafie, 4 hours fair 1 million say, Ashemu fine, Enununu, Enuntrunu, Aquasie, and San anywhere Mudia Triamo, no Beja to our Jatum, 1 inch to swa, what me about Wogu, Amaska. The last time a banking sector resolution bond na collapse. Yes, aboa waka no hu sunsuno kra osuro. Aboa waka no suro wan, osuro sunsuno. Nti ngofo sika egu bank NIB no kwa deposit is about 5 billion. So do mo kwaka ADB ho a, oni baka se mimi ho ADB na me call NIB nti fam sika mame. Na je se NIB se ADB se o pesa sika no masa nipa no. ADB was sika no. Baby say obekọ so okọ juice kan ama ye ma story wa hwe kra ye sitan na eba na ye hwe wa ma na de deposit ba na ye jeje omo diska ba no so wo sika ne ba wa che na wo de ote ho yesi ye jeje ma ko nim kakra na afro na yi kakra ma ye mpesa azuzu aso ni biem Ghana Armed Forces omo Provident Fund nko a eti NIB 1.2 billion sango fo etisi kroma ye fai Edom Kumano esan editor so say Efre Necro balance sheet ya eye NIB Sikakrabia de dia no wo modern say wonom ebe restructure na che so wo hwehwe ne foforo a won hwehwe ne foforo eno nam so kra be ma eka bia wodi bia watumi atua kan nyina afiri ho ene ne emu ada ho pa Efre Necro no so obi eye bukata wonom atumi ehunu no fine. You were in this country when Bank of Ghana governor said that they were going to set up a financial stability fund of 15 billion. Give that 50 million out of that money to Financial Investment Trust owned by the Bank of Ghana to come and buy a stake of 50 million in NIB. And NIB will now have
all the money, almost 1.8 billion, it needs to recapitalize. So NIB will be well capitalized, it will meet the minimum capital requirement, but don't forget that 1 billion you paid for the contractors will increase NIB cash by 1 billion. That 500 million that we sold of the shares will increase NIB cash by another 500 million, that's 1.5. The bonds of 1.3 billion that we have given you shares for becomes investment sitting on the books of NIB. NIB can sell those investments to realize 1.3 billion. Domkuma ba no deni so kasa asɛmtwerɛfo nhyiamudie no ase. Ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu ɔsɛ, domkuma no kra de, wɔn mate technical committee bi. Ya, wɔn ɛpɛ ɛkwampa wɔn betumi afa so ama ɛhaw ɛne amane a NIB sikakorabea no ɛhyia no. Wɔn matumi apɛ kwampa bi de afa so. Na baako mpo kra de ɛne sɛ, wɔbɛhwɛ kwan a mpanyinfo a ɛda bank no ɛntotoya ano ɔdo. Wɔbɛpɛ kwan bi de wɔn afa so sɛ de wɔgu no so wɔyi foforo bi afiri mu a ɛne no ahunu ne saa na no atumi aboa ama sikakorabea no atumi agyina ne nan so abrane. Put it in this perspective, in case they lose their jobs, or in case 600, 700 of them lose their jobs. Each person, per the structure of the Ghanaian society, each person is a breadwinner of at least 5 people, household of 5 people. So 5 times 800 will give you 4,000. Okay, so we are talking of 4,000 Ghanaian citizens' livelihoods that are at risk. And that is at the highest level, the macro level. At the micro level, what about the auxiliary staff and what they can do? So please, this is not a trivial matter. It is a matter that you, the media, must be interested in. So we urge you to sell this matter to every home. We urge you to help us educate the ordinary Ghanaian on this matter, and for the government to understand that they cannot play with this any longer. Ctv Ctv Kasiepo na wenu guso a wo share e wo Ctv Ghana's #1 so no bomode a say obe follow yen e wo Facebook so at my Ctv GH like ya na face so wa share e de amayen ko YouTube no so honso bomode a say obe subscribe e de amayen yen to a ensem no so e won ensem fo na yen fa wo enko territory na Concerned Farmers Association a wo mo e wo territory e de atodwa say new montofo wo mo nkrata bi a wo de ma montena na e kire wo mo nipa bi a posifo aso wo mo pa echi no wo kire say ensem no nyina no nokura bia enimu Ctv e to also Wonsantrofo nhyiamu efreye ewo thechwe no ewo Tano North District wa hafu mantemu eho na chairman ya oda Concerned Farmers Association no ano John Mensa eretu twase na nsenya no montefo krato mo de babontin ya no musa ehyasie ene ensema wo de ba ni na ye ndada asem ene edro ye mo peso mo di egu ekuafo mo ewo ho no ehu fi sei ena ochre ne nsem ye kan say ye de Ghana mra nyedi so na ehu se company nya de odi Ghana mra so sanse odi Ghana mra so anka de ekoso nkanya de besie sanse wonam kuntuna se me ma example se asase ankasa company no ede no sika otua matimemfo no se me board ni se sia wo yembe hyew e bit say the cashew acre of cashew company tua 6,100 me kama Ghana aban atiase se cashew acre baako Ghana Newmont company wotua 61,000 Ghana cedis 61 million and a company etua our DJ acre of 1 acre cashew enti Ghana aban emphasize we enkwaso mu pa mpanyimfo na wo hu se company no se obeboaye anase oba besisi aduade a wobetimi ateso saa ekan afimpo obetimi anya saa sika no na ode eba begi saa agapade no for ne kwana nyina wabra aban krata mu anase minase Mining Act no edene di pepe wo at 703 no se yenhwe agapade ne kwana ne afantese ne yetwe kuanika enuechi eno side betu twase you want to for crat of the babonte no mo ehwese court no e de o shede ato ho se omo enhwe omho efefre kuafo no ensase eho eno osan akire modi ato twase sansam no enya dia eye nokre eni mo panse okoko na ye ma wiase nyina ate se company no kasa omo apa e okko sabia na eye tro e na wo twakire wiase nyina e sanse na dia oyedada anya je kurampo no ekuafo eye Concerned Farmers no enu nipa be se enwotwe e na wo se ejapade eniema ewo mu bi ye teak trees cocoa emme
enuane enema bi atisa Enwechi secretary Edema Association no eye Paul Yaw Asare ono so ejibre ere ensentwe ne twetwe nkomo ere sade sode we eto aban no enim fi ebewie ni monsen se Ghana aban enhwe se agudie emra wahyehe eda Ghana ha no hwe se manye company bia ba Ghana enye ni montonko obehwe se agudie Tiobia adwuma obeba man mu no ohwe se wode sa amra no be ya adwuma na matemamfo so anya omasomdue esanse mmara no ekasama adwumakwe ne kasama temamfo so ti so ohwe se ni nya be ya adwuma obi abenya nfa ho de pepe ti ekuya se 2014 afi mpim yenu ni dunan mu ye sha ase ni enipa ahensia adunum na nam ni monto adwuma bone ya oye hanti efre bibi se divide and rule oba opai nipa mu na afi wa mamu kutia mo ho nti apem so amese kuyo no nipa yaka yesi gina ye aduotwe nan eye mmema adunum enkron ema adununum ohwe yensa ase concern farmers no yensa ase na sa nipa dodo a meken ebi asase bese eka nwotwe ebi die eka aduonu ebi die eka aduasa nti meka se me bu nkonta na wahwe me bu nkonta nti me kan se eya asase yantam ne krakra enekuafo ya numantifo asemo sase ni bi nso ene yen etwetwe nkom eye regional minister MC na nananom bi na hechire yo mo yesa ade no bodo mo ka kire se efiriso na eba de ahefo na yesa ade no ye tia ma sa ne ma no koso se mai hu se o mo no so ne se ye pia chance da o de assembly ye hu bi wi ase da se as a company ababa ja sa se ne pia dan ka e wo de assembly ye tua ne maka bi se dan ye be speculative ye ba muntokra wadi se speculative ye hu bi da first mo munya speculative Ghana ye hu bi da di ye ne se sampany for na le chance mo to akoma sa se no so ampa enumre be no nan mi tu motorbike ko na ni moto akodwi masase no abrawa wansima wa mama mane anopa na awia na jose ohia masase na the year exploration activities the mu ya na se wa pa akodwi the mu ya na se the machine akwa akosi so airport drilling enu achi no na meneni kuoma nyina ya adwen se da bi anamu a company na tuneti amra se me di maja ba na me kan ho asem na wa koma masase so enu nti mene memfafuo kuoma ni nyina akọ ho ekopam ni monto adwumakuo no efiri masase so a ehonfo nini ene video so a edi adanse nyina ewo mbo sesia Ora Jacob osei yebo a eye afempim mienu ene dumenunum afei so afempim mienu ene dunsenem no wogina ye se independent presidential candidate na jese wokokwanten kro na wode atodwa wo kyem se wo my Ghana mu ansa na wo my Ghana besan so asori afa ne ntamapa efra ne jese ye de o my no ehye nipa bi a wono de wondom eye political party anase amanyuko bi ansa na wo my Ghana ebetumi asan afa ne ntamapa efra Wabra ora yebo a ekasa no wadi tudwa se ansa na wo my Ghana besan so afa ne ntomapa efra no gise Ghana fuo eye ni efri eye amanyoko mienu ya eye NDC NMPP no gise eye ni efri wo so na ye fa nipa wono no wandom amanyoko bia abro ne beka non partisan wo se wono be ero betimi aboa ama wo my Ghana etumi asan afa ne ntomapa efra oto aso e da serede to traditional rulers and religious leaders ye ni mo se wo mo so hwe se wodo ma no ebeto nsema hodo a ekoso ewo my Ghana mu se beye na ahokyere ene kwankom a eku Ghana fo no eto ebetwa oto aso se eneyi esa na se traditional rulers ene religious leaders wo mo enkasenti no Ghana economy no atete apansam no esa na se eneyi ye kakata hyehye kankan ene proya traditional ene religious setups ni mu emutitu ena sei ewo ora yebo a wo ye co-founder Emma GFC eto aso editor dwase jumedi wamu edi ye no wamu edi se wamu eboa independent aspirants nyina no se beye na wode echitai papa ama womu oto aso edi tudwa se na eho behia anase eye wo hye se eye candidate ahodo a wamu ekọ no kwanten kro no yede wamu nyina ebe fa test mu se beye no behwe se aso Ghana fo eji wamu tumu ana wode ne kasa ekọ ewie ye no na wode tudwa se GFC fo wamu ebie wamu apono edi ato ama wo bibiara wo pese wo ko kwantin koro
Ebusafo ya to asem no so na yenko yenim na abeto dwa se afimpi mienu ene edunu nan aba ye beto eno emu be de ne pa e de ama National Democratic Congress afeso New Patriotic Party amanyoko ne pa nam so amanei NDC amanyoko ne mpenifo wo mo e konstrahye e wo mya hodo a ye chirochodi ne e hye se ne nyoma esifa eko Enti aprobo a NDC amanyoko no executives no edihyehyɛ so ɛwɔ ɛyɛ registration centers ahodo a ɛno ɛwɔ Maika na mo metre ɛyɛ district offices no ɛhɔ ɛna ɛyɛ former deputy chief of staff Ora Kenneth Mujangi Echipre ɛne sɛdwɔfo ɛkasa yɛde to dwa promo ɛkɔ apro no ɛnɛyi ɛnɛma ahodo mo ko hu yɛ a mo hwɛ sɛ ɛno ɛyɛ hawo ɛwɔ centers ahodo no ɛmu. The enthusiasm from our members is so high. It's so high that they are not going to take they are not going to major in the challenges, but they are going to use their energies so as to give them the basis, the right to be members of the public who will vote on the 20 or come 7th December 2024. Across the country, one thing that is common is that there are several challenges, I'm afraid, Honorable, that may be more than what I'm seeing here. Especially where we have island police stations. I've been in touch with Afran Plains. I've been in touch with constituencies in the Bono East. I've been in touch with constituencies in the Oti. I've been in touch with constituencies in the Northern region, where people have to be ferried from their from the islands to town, and when they get to town and they are not able to get registered, they are expected to sleep. Now, who bears the cost? And they are expected to be fed. Who feeds them? And at the end of the day, so many things. But I want to thank our MPs, our PCs, our party folks across the country in all these regions for the good work that they have done. And Richie and Mresibitrini, Edma Adishi Yomo, Ewa and Putim Honso Echibra, or this same way Etuja, Rayure Agnes na Mumu Lati. Yeshenia, a bit yes. One of them, and they say, we had an average of 300. We were expecting say at least a day we have registered 300. But we share process now. We've not been able to meet that target yet. Stacey Akrade has slowed down. And it's as if they drew 200. They are 200 and something. They are lucky. I doubt. Greatly, I doubt. Because we share Accra. Say a idea machines near 3 and I did register and Calbon say call in 10. But because machine no 2 no a slow process no until that is what is I doubt greatly the foundation wide they will not be able to grow our hands so no dear I have my doubt because if Palani be brave especially young Makwen if you need more free school ever until every day they are trooping in. What will happen is if there is no extension, no more microphone to me register. They have no choice but to live without, getting the opportunity to vote in the district level elections. Akwansra ene we mishan dwumadie na edru so no na ene ye pese ye kire wo se beye na enkitahudie anasa eyonkofa eda ene na mafo ene nchirima ntemo ebekoso atena sedan ntino ehu behia se ya mamre ene ya mane afensu ya museum sahodo ene mahodo eka ho ne betumi abohoban Adansie ade baako a
kame akwa ese ya mamre ne amane no ade se eka ho bi na mpani akadada se uma ore fi ukrom hina benti a ya na utayira odwabo asenti ene ho akohia se ebedi sankomo ine sanse empanifo kire se won hwehwemu ya waye efri enchirima so na nankanso anum so ade ababesi ne wo hu se ade baako ya etayira na agira kra o ya mamre mu ne se de fa so sie tan ye hihye no ne hihye ye ene se de dan no tie no eno no ye afri mu ame akofa bibi foforo kra no a ene obroni beka ne sa ba efu de abaso na edi echi Architectural Heritage Preservation AHP4 etrese akwakoye ehubua bi a ebebo my Ghana se de asase tie kwan a ye fa so sie tan ekwan a ensuo betimi yira fa yesanse ohunu se nananom tetefo se de no mu si dan no mohwe yasase ne bobre kwan ye betimi afa so ebesi dan no a ebenya anentu agina so na ache yi no mo kire se sa bredi wom de nkrata ba bonten na wom abedane tane niemam amenu aba besi ho am yesi dan a ye betimi ehunu se ye dan a ye esi no ye fa kwan we su de esi dan no enya hontene ye nyina ye nim se efiti beye emfie du ede ba nanim yidie ade ba chi bia no ye ti asem foforo sanse panisa ade chi ne anti asem foforo a ya ne echiri wobeti ese edan we ebu akum nipa sei ewo ha edan krai ebu akum nipa dodo basa no a na ede ayem hihye ene hubua ene ebo enkofo nti mpanifo sei ehwehwemu a saa ekoi ayi omohwe ne se wo my Ghana na ye wo enhyehyeye bi a obedi so na watimi esi dan a edan no ahobabo ebebe mu mpanisa hodaso ene bema na wahwe se dan no enkobunkum nipa besi wafebo ema enipa timenya mu faso tiehunu no akyere se enimdie ene enibie eba no kan yen bibia ye ema enei ya dansie kwan ya na tetefo faso si won dan na nipa di ekire ade mra ene amamre ene pepepe ye no kredi ehyemu wetimi si dan no a enhadwene enkose okwabrane bi agapade no ya mane edi free tete atempon no ho enunti Architectural Heritage say mugina dansi trodo so ene omo kire se enchirima dansie ene neidie no enyepe esanse wo bakru kese mu a obia pesu si ne tetete esi no ngonwonai bi ya achese ebehunu so no ena nani atie na nani abie wonye ne sika ene wosi dan no se de ope osi nsoso a wonne na machire ene nti no trese mpanifo krafo ni ne achire obehu an se dan no kwakodi pone United Nations Education Scientific and Cultural Organization UNESCO fo ena wo mo kire se wo mo enkrabata no ebi wo my Ghana mu hanu museye na wo mo de pa ne se wo mehwe se tetenom ya nananom adam kra hodo ya yesi afe ya mamre bia eyense na ho ema yen ena afe ho ni ahodo ya na nyina no ye digina mu hwe se obi eba ana wo nyini no frase afefa obehunu sampa sei ena nananom eye no na Ghana de nanka ye wo amanye mienu ya na edi so tade ya etuma na ye wo asantefo de kwan ye faso si eniema eno ye 18th century ni mu na brofo nsusu de ewo ho no mu a kwan ya no mo faso esi wo madan kra wo mo fort no ena afe castles ya no mo sisi no ensukotwea na no ensunsu ana no a na kyese wo kompo ano no a abrofo dan ya na sisi ho no wo mo so de om de ba ye no no eni ti no mo nim se no ne kwan a enkankyiri manyina abefa so ne nso nei hunade foforo enhwehwemu no abeda de biom se ehu bekọ akohia pa se adesua bekọ animu na de ya to aguo ni nyina no obetimi ahwe ya ye nhwehwemu na yetimi agina ya naso brane ahwe se ye bebo saa de no ho ban na kwan a ye fa so aye niema na boa ma nkyirima so esua bibi no yetimi agina ya naso ye hwe ye sase nyantam enkyerkyere be ye de amanfo emputu ye de bewura mamre ne amaniemum ye bekọ aye museum sahodo ye ho no tete niema wo ho se de na tetefo ne ye no no oni ahodo ahyensode ye wo ho abakosem amamre ne niema ebetimi aka abom nyina na boa ema ye tu akoye nimu fa no ebetimi akeka abom nya hwe se ya mamre no enyira ya bakosem enyira na nkyirima so etimi enya ho emfaso Ebusafo dwedie ene sikasem Kasiepo ena edru so no na Customs Division a ehye eye Ghana Revenue Authority for ase wo mo ede atodwa wo kire se wo beye de obetimi bia se beye na eto ahodo ese woje ede bo aban no wo mo ebegigi Some nyina editu twa wo abra Retired Customs Officers Association ediomo fourth annual general meeting ehye so efo and Commission of Customs Alhaji Seidu Idrisu or this same way ekotu dwa kire se na say ekama yese good afford e betu dwa se mudwuma omo edie no ekama yese eya TTB eno mode ema omo ekofo metwe dwedifo no eno ena Customs Divisions no yo omo ehye Ghana Revenue Authority mo ehye se omudwuma mo die no enye sebia sebio dwedifo no na mo Monimum said the bay ni so di wona esi aban ni so se revenue target no aban ni sabeka nti eno mo ediomudwuma ya etisa o site one kasa so ehwe ni semu sei eto central for enim. Another thing I want to
call on record to do is community engagement. Let us consider expanding our outreach efforts to engage with local communities, the trading public, educating them about the importance of customs, trade, and the benefits of compliance. Building public support is essential in the fight against smuggling and illicit trade, and retired custom officers have that capacity, and you live in communities where you are leaders, and we can play this role effectively. Mr. Chairman, a few weeks ago, I think you've seen it's normal for us when you traders and trade associations are demonstrating against us for arresting them. And we had, GRA has also come out of a response. In fact, 2 days ago, the national executives of Guta and the Ashanti regional executives met with GRA top management, and we pointed out to them that the fact that we are enforcing our mandate outside the entry points is part and parcel of measures that we take, and they cannot say that we should stop. Nuekie and the president Edema Retired Customs Officers Association Ora ES Akwe also a prayer at some way to apino any. Major one is our health problem. There is some little support from the GRA, but it's not adequate at all. So what we are putting across is so that will be put onto one of the health insurance schemes, so that some of the organizations do it, so that once you retire, they designate a hospital where you attend, and then they bill with a little. Our serving officers have even agreed now that they will pay the premium, so that now it will be put on the health scheme, so that because as you grow old, the sicknesses come. You don't invite them, but they keep coming, and that is where you spend a lot. And Ghana, the pensions are not so much. The little we have now because of the inflation is also eroded more than half of its value. So for aso abrante bi page ni boni awedi ene se watutio ekum nipa miensa e wa Rotterdam man ni mu eneyi adane arehosem e wo honom. Enipa miensa ena sabre etuo no toye no etumi aka wo mo na abrante fo ha ya wodi mfie aduasa mienu no enkra no kire mu se odru ayasabia kase ho no mo wo Erasmus kuro ni mu a ene ogya etuo no gu mu ya obi nim de ha na dwene ene wo totototo ya na no esuani e wo Erasmus yapon kase ya wo ho no mo a wo hwe ayasabia no okodi sa enyamrasam ni wo mu no a eye wo mu esua ade baako ya na wo mo de boatete emofra no ema wo mutimi enyini enso yebo kuro no empuntu ba pani ya ni mfie no be ye aduasa enkron ene ne ba ya ni mfie no ye edunan a abayo kama ene otutuo no a teten na wo moda fom okyerkyerefo baako ono nso mfie aduanan miensa tim woda ho o ayasabia wo a wo po akyere ema pomuden so tietimi akoso na eno ana benefo kyere se nam CCTV cameras ya na wo ho no nti no wo mutimi hunu abemu ano kyera kwan tenkra ema omu ehu se ono ene bedi sa abone no na emfoni ne ba ye na kyere se abonefo semu a abemu ano akwakotie no obura ya sabia ho benefo so ne pa echi a wode eye abane nkabato nsa ena ntentem so a yede ne koye bamboni a no wo ho a wo se wonfa ne didi ntudwa bibi nti no wo kyere zenhwofo mu se ebra fo ha de bedi sa abone no bia no epono ya de nim ha obi afa go round onu no ni bebi a wo fa ba ya a kyere se kwati kwan ene wura mu a asem ne enya ya re hosem a kyere se enkofo ka se wedi abemu a no wadi pone pa na enyo ono nko ne ba yo one ne pamfo ya kyere se ne twa tedom ene odu omu nyina ka ho bia obi nim de esie na dodge aposifo krase abemu afo adi obi a woda wo mon krata asem so kra wo hwehwe ne sanse wodi nka di boni bi ene pa kunkum ne de eye ne hobby ya wota ye pa de a wo pepa no oye ya no atwitwo diten no kokum ni pento no kra no wada fiase wo buban e ma sabre ye hwehwe no anya asem ke 20 no kra de wo munim no na wo mo eka no ho no ene wo mo kira kwan akwakwa ye din sanse wo mo tutupia e de afetin Dutch Prime Minister Era Mark ene betro social media handles so say we die era ho sempa wo de yakosem e mabusuani Ctv wi aprem to Ctv Kasiepo no
ne nyina esi de osiesie menim e de maame e ye Mamles makeover. Mamle mpacho follow no e wo all social media platform re so e ye Mamles makeover. Wa wo tina fi a wo share ye me da ase ma mo share ye e wo Facebook ene YouTube ne nyina ye da mo ase midin e de Manye Nuekie ma da ase ama mo ene sha adehye. Ctv, Ghana's #1. Ghana, get ready for the biggest cooking competition in the country. The Ctv Community Cooking Competition is on. 4 contestants from every community. 1 winner, the winner cook, will compete in the grand finale with 12 other contestants from 12 different communities, and the winning community goes home with the grand prize. The community cooking competition will also give the community the opportunity to bond and discuss concerns and highlight challenges in the community so as to profess solutions to those concerns. Ctv Community Cooking Competition. Get ready to cook for your community's development.